Okay. Good morning. My name is Pej. I'm an alcoholic. I thank you for asking me to come and speak for your meeting here in India. I Let me start by saying my sponsor's name is Earl Hightower. I have a home group. It is the Fledgling Society in Los Angeles. And my sobriety date is June 16th, 2007. I am Persian, Iranian. I was born in Germany, and I was raised in Salt Lake City, Utah for the first portion of my life in the United States. So I always felt uncomfortable in my skin. Growing up in Utah, people made fun of my nationality. They made fun of my skin color. It wasn't everybody, but it was some people. And this really hurt me. It affected me. Either way, I started experimenting with alcohol at a very young age. My father used to give me sips off of his cognac and beer. And, this was before I was, when I was maybe 7, 8 years old. But my first experience with alcohol all the way was at a Persian wedding. I went there and everybody was drinking. They were dancing. They were enjoying themselves. And I was 12 and I was not happy. I didn't want to be there. I kept looking at the clock and wondering, when can we leave? And I noticed that people weren't finishing all of their alcohol. They were drinking a little bit of their glasses, but leaving them around. So I walked around the room, and when nobody was looking, I smelled the alcohol. I took a little sniff of it and then a drink of it. And I remember that alcohol went into my stomach, and I got this, that warm sensation, a sense of ease and comfort. And I ended up finishing all of their alcohol for them that they didn't drink. And the next thing you know, I became the life of the party. I was out on the dance floor. I was doing dance moves that I didn't even know I knew how to do. And next thing you know, I was the life of the party. And after 6 hours, when it was time to go home, I didn't want to go home. I asked my father, "Why are you telling us that we should go home? I've just gotten started. Let's keep going. Let's keep partying." And he laughed at me, put me in the car with my mom and my sister. And I was in the car slurring my words, laughing, enjoying myself. I realized then I loved the effect that was produced by alcohol. And they took me home and they put me in my bed, and I blacked out. And during my blackout, I wet the bed, and I also threw up in the bed. And I woke up the next morning and I thought to myself, I must do this over and over again. I chased that feeling for a long time. And by doing so, I just realized I was comfortable in my skin, and I wanted to continue to keep drinking a lot. And I did that for a while. I remember we moved from Utah to California when I was 15 years old. It was something I always wanted to do because I'd been to California before on vacation. And when we ended up moving here, I immediately started to hang out with people that were drinking and having fun. I was only 15 years old, almost turning 16, but the partying began. And there was 2 guys that I started hanging out with. One of them was Indian, one of them was Iranian. And their names were Amir and Omid. Amir was the Indian, Omid was the Iranian. Now, in our language, Omid means hope. And there was no hope for Omid, but he had a car, and it was very beneficial for me to hang out with Omid because he could take us to parties. And so, we were already drinking all of the time. We would stop before going to a party. We would go to a liquor store,
and we would find somebody that was old enough to buy alcohol and ask them to buy us alcohol if we gave them enough money for alcohol and cigarettes. And they would go get us anything, anything that we wanted. And so by the time we got to the party, we were already drunk. And sometimes we would fight with people if we were, we would have an alcoholic fight. And sometimes we would, I suddenly had all the right words and I knew how to talk to women better. So I could pick up women because I was drinking. Alcohol seemed to be serving its purpose. It was making me more brave. It was making me more courageous. It was that liquid courage, the nectar of the gods. And I ended up continually drinking. I'll probably translate here. Okay. Yeah. ఆయన పేరు పెజ్జ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆయన లాస్ ఏంజలస్ లో హోమ్ గ్రూప్ ఉంది, స్పాన్సర్ ఉన్నాడు ఆయనకి. ఆయన 2007 డేట్ కరెక్ట్ గా మర్చిపోయినది, చాలా సేపు చెప్పారు. అది 2007 నుంచి సూపర్ గా ఉన్నారు. ఆయన పుట్టింది, ఈయన పర్షియన్ డిసెంట్, అంటే నుంచి వచ్చారు వీళ్ళ పేరెంట్స్. పుట్టిందేమో జర్మనీలో. జర్మనీ నుంచి యూటా అన్న అమెరికాలో ఉన్న ఒక స్టేట్ కు వచ్చారు. అక్కడ కొంచెం జనాలు, యూటా ఏంటంటే కొంచెం కన్జర్వేటివ్ గా ఉంటది, అంటే కొంచెం బయట వాళ్ళది ఎక్కువ చూడరు. పెద్ద ఊర్లో కాదనమాట, చిన్న ఊరు. అదే చిన్న చిన్న ఊర్లు ఉంటాయి. యూటాలో ఈయన రంగు చూసి ఈయన వచ్చిన ప్రదేశాన్ని గురించి ఎక్కిరించేవారు కొంతమంది, అందరూ కాదు. ఆ ఎక్కిరింపుల్లో ఈయనకి చాలా బాధ వేసారు. ఈయనకి 7 సంవత్సరాల నుంచే ఇలా నాన్నగారు అప్పుడప్పుడు చిన్న కోనియాక్ కానీ అలాగా కొన్ని డ్రింక్లు ఒక సిప్ ఇవ్వటం జరిగేది. ఇలా 12 ఏళ్ల వయసులో ఈయన ఫస్ట్ టైం నిజంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఆల్కహాల్ తోటి. ఒక పర్షియన్ వెడ్డింగ్కి వెళ్ళారు, పెళ్లికి. అక్కడ అందరూ తాగుతున్నారు, డాన్స్ చేస్తున్నారు, ఫ్లోర్ మీద అంతా చేస్తున్నారు. ఈయన ఏం చేశాడు, ఆ గ్లాసుల్లో కొంచెం మిగిలిపోతాయి కదా, అవి తాగేసాడు. తాగేసి ఈయనకి ఎక్కి ఇంకా ఫ్లోర్ మీదకి వెళ్ళి విపరీతంగా పార్టీ చేస్తున్నారు. ఈయనకి తెలియదు ఈయన అంత బాగా డాన్స్ చేయగలుగుతాడు, అలాంటి డాన్స్ స్టెప్పులు వేయగలుగుతాడు. అలా స్టెప్పులు వేసాడు. కొంతసేపు అయ్యాక, అప్పుడు దాకా తాగక ముందాక ఈయన ఎప్పుడు ఆ టైం చూసుకుంటూ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అనుకున్నవాడు డాన్స్ చేస్తూ, అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వెళ్దాం అంటే, ఇంకేంటి వెళ్ళేది, ఇప్పుడే కదా పార్టీ స్టార్ట్ అయిందని కార్లోకి సరే నాన్న నవ్వుతూ సరేలే కార్లో ఎక్కించారు. ఎక్కిస్తే దాని తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు చెల్లెలు కూడా ఎక్కింది. ఈయనకి అప్పుడే ఏంటంటే కారులో కూడా కొంచెం తడబడుతూ మాట్లాడటం ఎన్ని అయింది. ఇంటికి వెళ్ళి పడుకోబెట్టారు. ఈయన్ని పడుకోబెడితే మొత్తం పక్క తడిపేసుకున్నాడు, కక్కేసుకున్నాడు. ఈయన పొద్దున్న లేచేసరికి అంత బ్లాక్అవుట్ లో లేచాడు. పొద్దున్న ఏం జరిగిందో గుర్తులే. కాకపోతే ఈయనకు ఒకటైతే గుర్తుంది, మళ్ళీ ఇలా ఎప్పుడు చేద్దాం అని. మళ్ళీ ఇలా ఎప్పుడు చేద్దాం, ఎందుకంటే అది ఒక అద్భుతమైన ఫీలింగ్. ఎప్పుడు కూడా ఈయన చర్మంలో ఈయన ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఎప్పుడు లేడు. ఆ చుక్కబడ్డాక మళ్ళీ ఎప్పుడు చేద్దాం అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నాడు ఈయన. సో అలా 15వ ఏటకే వీళ్ళు కాలిఫోర్నియా వెళ్ళటం జరిగింది. కాలిఫోర్నియా వెళ్తే ఇంకా కొంచెం పెద్ద నగరం వెళ్ళారు. ఇక్కడ ఆమెరు ఇంకొక ఆయన పేరు చెప్పారు. ఆయన దాని అర్థం ఏంటంటే అదే హోప్. దాని ఒక అబ్బాయి పేరు అర్థం హోప్. ఒక అతనేమో ఇండియను, ఇంకొక అతనేమో ఇరానియన్. ఈ ముగ్గురు కలిపి తిరిగేవారు. ఒక కారు ఉండేది, మందు తెచ్చుకునేవారు. ఈయన ఫ్లోర్ల మీదకి వెళ్ళి డాన్స్ ఫ్లోర్ల మీద అమ్మాయిలతో మాట్లాడే చాకచక్యం ఉండేది ఈయనకి. సో అమ్మాయిలతో మాట్లాడి అమ్మాయిలు వీళ్ళతో పాటు వచ్చేవారు. ఎందుకంటే అదంతా త్రాగుడు ఇచ్చేది. ఆ టాలెంట్ మొత్తం తాగుడు లేకుండా ఆ టాలెంట్ లేదు. ఆ తాగుడు ఇచ్చి ఇవ్వటం తోటి ఆ టాలెంట్ ఈయన
అమ్మాయిల దగ్గర బాగా మాట్లాడటం జరిగేది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో విందామండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So by the time I was 16 years old, we started going to Mexico because we found out that if you had a fake ID, we could go down to Mexico and get into the bars and drink all night long. There was no last call for alcohol. So when we were down there, I would tell my friends, last week was pretty crazy. Can you guys do me a favor? When we go down this time, do not buy me the tequila poppers. But I knew that if I told my friends not to buy me the tequila poppers, they would buy them for me. Therefore, I didn't have to pay for alcohol. So I was pretty calculated. I knew what I was doing when it came to drinking. And I remember one time, we're driving down. We get there. I'm not even three minutes in. 3 minutes into the club, and I'm sitting down and the second I sit down, I look and see a waiter is coming from behind me and sticking the Jose Cuervo shot in my mouth and shaking my head all around. And you have to understand, at this time, I knew nothing about the peculiar mental twists. I didn't know about strange mental blank spots. All I knew is I loved the effect that was produced by alcohol. And, I could tell myself that I'm not going to overshoot the mark, but every time that I would get alcohol in front of me, the first thought that would go into my head was, how many of those can I get inside of my body? And so, you get a few shots in you, 5 or 6, bad things start to happen. I woke up once in front of this nightclub. I could hear the loud music coming from inside. I thought, did I get thrown out of this club? I didn't even know. Another time I was in the back seat of the Federalities car, the Mexican police, and they were taking me to jail. And I came to, then I thought, oh my God, this can't be good. And I passed back out and woke up in a Mexican jail. And these were the places where my alcoholism was starting to take me. Now, when I was 17 years old, my dad gave me his Volkswagen Bug, 1971 Super Beetle. And so I was very proud. I remember one morning, I thought, I have my own car now. I can call my friends and individually pick up each and every one of them. So I hadn't been drinking that morning. I had drank the night before. I was a bit hungover. Then when I started to drive to pick each and every one of them up, they were waiting for me in front of their houses. We're driving to school. It had rained the night before, so the streets were wet. And we're just listening to loud music and on our way to school, having fun, just high school kids, just having fun. And as we got closer to an intersection, out of nowhere, a 14-year-old teenager, a young man, was on his bicycle. He darted out into the street right in front of my car, and I couldn't hit the brakes fast enough. And his bicycle and his body went over the hood of my car into the windshield, and the windshield shattered, and the car kept rolling and crashed into a minivan. And this kid's body was flung over the minivan head first into the ground. And I got out of the car and I looked around and I saw that my friends in the car had blood on their faces from the broken windshield. And I thought, did I hit a human body? And I went and looked around the side of the minivan and saw the kid laying face down with blood gushing out of the top of his head. And I thought, oh my God, I'm in big trouble. And the police came and an ambulance came, and the ambulance whizzed the kid off to the hospital. And the police took me down to the police station and they asked me a lot of questions. Now, this kid didn't die right away. His mom kept him on life support for 4 days. And after 4 days, she decided to take him off of life support because he had extensive brain damage to his brain. So now I have this burden on my shoulders, this guilt, this remorse, this sadness, this anger, that why would God do this to me and put me in this position? I was
somewhat of a normal kid. Why would God put this in my life? And I remember becoming very angry and starting to drink in excess. I was drinking every single solitary day, every moment of every day. And I started to get into a lot of trouble, adolescent trouble, things that were not, they were against the law. I started breaking the law a lot and found my way into the juvenile court. And the judge told me, Mr. Olagamanden, we don't see you fit to be on the streets. You're a complete menace to society. On top of that, you have a vehicular manslaughter charge without gross negligence. Therefore, we're going to sentence you to 1 year in juvenile hall. Now, when I went into juvenile hall, right when I walked into boys receiving, I had a complete meltdown, and they thought that I was a danger to myself because of the things that I was saying. So they transferred me to this unit called Unit L, and that was the loony unit. It was the psych portion of this detention facility. I'll translate. Okay. సో ఈయన అలాగే 15 ఏళ్ళు వచ్చినోడు వెళ్ళేలా ఎంజాయ్ చేస్తూ, వీళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక 16 ఆ టైంకి 16 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి మెక్సికో వెళ్తే బాగా తాగొచ్చు. ఏంటంటే నైట్ మొత్తం తాగొచ్చు. అది కూడా మనం ఫేక్ ఐడెంటిటీ కార్డులు చేసుకుని, ఫ్రోజరీ చేసిన ఐడెంటిటీ కార్డులు చేసుకుని వెళ్తే మెక్సికోలో నైట్ మొత్తం తాగొచ్చు. ఇలాగా ఏంటంటే లాస్ట్ కాల్ అని ఉండదు. అలాగా వెళ్తూ ఉండేవారు. మెక్సికో వెళ్తూ ఉంటే ఈయన వెళ్ళేటప్పుడు ఈయన మ్యానిపులేషన్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాడు. ఏంటంటే నాకు ఆ టకీలా షాట్లు కొనద్దురా అని చెప్పేవాడు. అలా అంటే ఫ్రెండ్స్ కొని అయ్యే కొంటాం, కొంటే తేడా వచ్చేస్తుంది నాకు. సో ఫ్రెండ్స్ ఈయన్ని ఇంకా తాగించడానికి అయ్యే కొనేవారు, వాళ్ళే కొనేవారు. సో ఇలాగా అప్పుడే మ్యానిపులేషన్ చేస్తూ, అప్పుడే ఏంటంటే ఒకసారి బ్లాక్ అవుట్ అయింది, ఒకసారి మెక్సికో పోలీస్ కార్ వెనకాల లేసాడు ఈయన బ్యాక్ సీట్ లో, అంటే జైలుకి తీసుకెళ్తున్నారు. సో ఇలాంటి జరుగుతూ ఉండేది అప్పుడే పోలీసులతోటి. కాకపోతే ఇంకా 17 ఏళ్ళ వయసు వచ్చింది. ఆ నాన్నగారు ఈయనకి కారు కొంటే మొదటిసారి ఈయన జీవితంలో కారు వచ్చింది. కారు వస్తే ఏమైంది, ఇది భలే ఉంది, నాకు కారు వచ్చింది, ఇప్పుడు నేనే ఎక్కించుకోగలుగుతాను అందరినీ అని చెప్పి ఈయన బయలుదేరాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని ఎక్కించుకోవడానికి. ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి బయట వెయిట్ చేశారు. ఒక్కొక్కళ్ళని ఎక్కించుకుంటూ పెద్ద మ్యూజిక్ ప్లే చేసుకుంటూ. ఆ రోజు తాగలేదు, ఎందుకంటే ముందు రోజు రాత్రి బాగా తాగి హ్యాంగ్ అవుతూ ఉన్నాడు. సో తాగలేదు అనమాట. స్కూల్కి బయలుదేరాడు. వెళ్తుంటే 14 ఏళ్ళ వయసు పిల్లాడు సైకిల్ తోటి అడ్డం వచ్చి ఈయన గుద్దేసి, ఈయన విండ్షీల్డ్ పగిలిపోయింది. కార్ కంట్రోల్ తప్పి ఇంకో వ్యాన్ గుద్దింది. ఆ అబ్బాయి ఎగిరి వెళ్ళి నెత్తి మీద ఫస్ట్ పడ్డాడు. ఈయన కార్ దిగి చూసుకున్నాడు అనమాట, అసలు ఏమైందిరా బాబు అంటే వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మొహాల మీద అది రక్తం ఉండింది, విండ్షీల్డ్ పగిలి ఆ రక్తం వీళ్ళ మీద పడింది. దాని తర్వాత ఆ అబ్బాయి ఏమో మొత్తం నెత్తిలోంచి రక్తం కారిపోతుంది. అమ్మా ఇంకా నా పని అయిపోయిందిరా అనుకున్నాడు. అనుకుని ఈయన ఏంటంటే చాలా కోపం వచ్చింది ఈయనకి అప్పుడు దేవుడి మీద. ఏంటి నేను మామూలు ఏంటంటే స్కూలు అంటే 10వ 12వ తరగతి చదివే అబ్బాయిని నాకెందుకు ఇలా జరగాలి అని దేవుడి మీద బాగా కోపం వచ్చింది. బాగా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే తాగాడు. ఇదేంటంటే ఆ అబ్బాయి ఇంకా చచ్చిపోలేదు. అప్పుడు 4 రోజులు ఐసీయూలో ఉండి వెంటిలేటర్ మీద పెట్టారు. కాకపోతే వెంటిలేటర్ వాళ్ళ అమ్మ డిసైడ్ చేసి తీసేసింది వెంటిలేటర్. ఎందుకంటే అప్పటికే బాగా బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ ఇది అయిపోయింది అబ్బాయికి. ఇంకెందుకులే అని చెప్పి వెంటిలేటర్ తీసేశారు. అది ఈయనకి బాగా గిల్ట్ ఎక్కువైపోయి బాగా విపరీతంగా తాగుతూ ఉండేవాడు. ఇంకా ఏంటంటే బాగా ఏంటంటే సమస్యల్లోకి వెళ్తూ ఉండేవాడు. ఈయన తీసుకోలేకపోయాడు ఆ సంఘటన. తీసుకోలేకపోతే అప్పుడు మొత్తానికి ఆ కేసు మీద నెగ్లిజెంట్ డ్రైవింగ్ వేసి ఈయనకి 1 సంవత్సరం పాటు చిన్నపిల్లలు జైలుకి పంపిస్తే అక్కడ ఈయన మాట్లాడే మాటలు ఈయన ఎందుకంటే మొత్తానికి అప్పటికి ఈయనకి వైరింగ్ తేడా వచ్చింది. ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు, ఏదో చేస్తున్నాడు.
సో దానికి ఏం చేశారంటే అదే ఒక వార్డుకి పంపించారు. ఆ వార్డులో అందరూ పిచ్చోళ్ళే ఉంటారు. ఆ వార్డులో వేశారన్నమాట. ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఏం చెప్తారు, ప్లీజ్ గో హెడ్. So when they transferred me in juvenile hall to the psych portion, I was there for 62 days. I didn't get to see the light of day or feel the morning air. I was locked up in a cell for 21 hours a day. And being in there, I came to terms with the fact that God does not exist in my life. If there was such thing as a God, why would he put me here? Why would he take that poor kid's life from him? I didn't have room for a God like that in my life. So I renounced God. I stopped believing completely. On Saturday mornings, they would pop our door and they would say, if you want to hear a message of hope, you can come down and listen to it. I didn't know what that meant, but if I could get out of the cell, I would take that. So I would leave this cell and I would go down this hallway into this room, and this old man would come in and he had this big blue book. And that book was the book of Alcoholics Anonymous. Now I was 17 years old, so I wasn't ready to receive any kind of message. But a seed was planted. It was a weak seed, but a seed nonetheless. And he would be carrying the message after reading passages out of the big book. My mother was doing everything she could to get me out of juvenile hall. I was in there for a few months, and she was writing letters to the courts. She was getting petitions signed, doing everything she could. And finally, when I was released, I came back to her. She had recently divorced my father, which was very hard on me. I did not want my parents to be separated. My family had dysfunction, but I didn't want us to split up. And so I would try to stay at her house, and we would get in arguments, and I would leave her house and go stay with my father. And this was back and forth, back and forth. My father also would yell at me, and he didn't agree with my lifestyle. And sometimes he would become physical throughout my life. But at this point, I was turning 18 years old. So one day when he did yell at me and he tried to put his hands on me, I put my hands on him. And I ended up hitting my dad, and it scared him. And he sat me down and said, I'm not, obligated to you anymore. You're 18. You're a grown up. You're a man now. He said, here's the keys to the apartment. You can get a job and you can take care of yourself. And he ended up moving back to Iran. And my mom, she moved up to Santa Monica, and I stayed in Orange County. Here I was, this 18-year-old kid with no home training, no guidance from a male figure, suffering from alcoholism, and I didn't even know it. So I tried to live a certain lifestyle throughout my young adulthood, my 20s. I would hang out in strip clubs and nightclubs, and we would go to raves and hang out with people that were all partying. And pretty much all of my young adulthood consisted of partying. I really thought everything is fine. I was able to make my rent. I was able to, get by. And but deep down in the belly of my soul, there was always this sense of impending doom. There was just this fear and this God-sized hole and this emptiness, and I didn't know what was wrong with me. And I ended up getting into more trouble into my later 20s, almost at 30. At 30, I ended up back in jail. I remember when I was in there, they said H&I is coming through, and I did not know what H&I stood for. They said it's hospitals and institutions, and they told me to come down and listen to these two men that were speaking. And I didn't know who they were, but I sat down in a circle of chairs, and I remember when they were speaking, they were sharing their experience, strength, and hope, but I was taking their inventory. I was sitting there thinking, these people have no lives. Like, why do they come down and tell us their stories? They should be home with their wives. They should be watching football. All they're doing is complaining. I didn't think that every single solitary time that I ended up in jails and institutions and near-death experiences, it was surrounding itself around my alcoholism. Now,
The seed that was planted in me when I was 17 years old at 30 was getting watered because I was in AA meetings. But I didn't know that. And I ended up getting out on good behavior. And I tried to go live with my mother. She wasn't having it. She took me to this sober living. Now, this man that was running the sober living, he was Persian. It was a Persian sober living. His name was Sia. And Mr. Sia, when he answered the door, told me, welcome, this is sober living. We have rules, we have regulations, we have chores, we go to meetings. And I told him, this is riveting, Mr. Sia, but not interested in staying here. I ended up going to another gentleman's sober living. His name was Dave Regal. He was a major AA, like a strict AA. I didn't know what I was in for, but I remember getting into his house, saying some stuff that, trying to show off. And he got in my face and told me, did you just get out of the jailhouse? I said, yes. He goes, you keep your jailhouse mentality in the jail. When you're in my house, you go to one meeting of Alcoholics Anonymous every day. So now I was sitting in AA meetings and listening to people share, taking their inventory, not liking the fact that I had to go every day. And I would never share myself. I wouldn't identify as an alcoholic, and I used the fake name. Okay, I'll take it from there. Thank you. యా సో ఈయన మెంటల్ హాస్పిటల్ అదే మెంటల్ వార్డ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈయనకి 23 గంటలు 21 గంటలు 24లో ఒకే రూమ్ లో ఐసోలేషన్ లో ఉండేవాడు. బయటకు 3 గంటలు ఎలవ్ చేసేవాడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే, నువ్వు బయటకు రావాలంటే ఈ మీటింగ్ ఒకటి అటెండ్ అవ్వాలి అంటూ ఏదో చెప్పేవారు. ఈయనకేమో ఇంటర్ మీటింగ్ అని, సరే బయటికి వెళ్దాం ముందు ఈ రూమ్ లోంచి అని చెప్పి బయటకు వచ్చేస్తే అక్కడ ఒక ఆయన ముసలాయన అక్కడికి మెసేజ్ తీసుకొచ్చేవాడు, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మెసేజ్. ఈయనకేం అర్థం కాలేదు. చిన్న విత్తనం అయితే పడింది. అప్పుడు ఆ విత్తనం అంత స్ట్రాంగ్ గా లేదన్నమాట కదా. పట్టం అయితే పడింది అప్పుడు విత్తనం. ఈ లోపు ఏంటంటే అమ్మగారు రకరకాల ప్రయత్నాలతో ఈయన బయటికి తీసుకొద్దాం అని చెప్పి ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు. ఉత్తరాలు రాయటం, పిటిషన్లు సైన్ చేయించడం, జడ్జిలకు పంపించడం. మొత్తానికి ఈయన రిలీజ్ అయ్యేప్పటికి ఈయన తెలిసింది ఏంటంటే అమ్మ నాన్న విడిపోయారని తెలిసినప్పుడు అది ఇంకొక బాధ. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏమి పెద్దగా ఫంక్షనల్ ఫ్యామిలీ కాదు, డిస్ఫంక్షనల్. కదా విడిపోవటం అంటే అది వేరే విషయం. సో మా నాన్నగారు నన్ను ఏంటంటే అరిసేవాడు, అప్పుడప్పుడు కొట్టేవాడు. నాకు 18 ఏళ్ళు వచ్చినాయి. ఈ పాటికి నేను బయటకు 18 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఒక రోజు అరుస్తూ కొట్టబోతుంటే నేను తిరిగి కొట్టాను. ఆయన ఏం అర్థం కాలేదు, అసలు షాక్ లోకి వెళ్ళి ఇగో నువ్వు 18 ఏళ్ళు, ఇంకా నీకేమీ నేను ఇవ్వక్కర్లేదు, ఇదిగో అపార్ట్మెంట్ తాళాలు అని చెప్పి ఆయన ఇచ్చేసి వదిలి ఇరాన్ వెళ్ళిపోయాడు. అలాగే వీళ్ళ అమ్మగారు శాంటమోనికా వెళ్ళిపోయింది. సో ఒక్కడే ఆరెంజ్ కౌంటీ అదే ఎల్ఏలో శుభ్రంగా ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాడు. అపార్ట్మెంట్ రెంట్ కట్టుకుంటున్నాడు. వెళ్తుంది జీవితం, రెంట్ వెళ్తుంది. కాకపోతే బాగా పార్టీ చేశాడు 20లో. రేవ్ పార్టీలు, ఆ పార్టీలు, ఈ పార్టీలు, చాలా రకాల పార్టీలు చేశాడు. 30 వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఏంటంటే మళ్ళీ జైలుకి వెళ్ళటం మొదలైంది. ఈసారి జైల్లో హెచ్ఎండ్ఐ అని, అంటే ఈయనకు తెలియలేదు. హెచ్ఎండ్ఐ ఏంటంటే హాస్పిటల్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మళ్ళీ మెసేజ్ తీసుకొచ్చారు ఇద్దరు. జైలు నుంచి విడిపోగానే బయటకు రాగానే సరే కొన్ని రోజులు వాళ్ళ అమ్మగారితో ఉందామని శాంటమోనికా ఇంకో ఊరిలో ఉంటున్నారు కదా వాళ్ళ అమ్మగారు. అక్కడ వెళ్తే వాళ్ళ అమ్మగారు కొన్ని రోజులు చూసి, అంటే లాభం లేదు అబ్బాయి, నేను ఇంకా నీ చెత్త నేను తీసుకోను అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి అక్కడ సూపర్ లివింగ్ అని ఉంటాయండి హౌస్లు. అంటే అక్కడ ఉండాలంటే తాగకుండా ఉండాలి, మీటింగ్లు అటెండ్ అవ్వాలి. మొదటి సూపర్ లివింగ్కి వెళ్తే అక్కడ ఇరానియన్, అంటే ఈయన దేశస్తుడే ఉన్నమాట. ఆయన ఇక్కడ మన దగ్గర రూల్స్ ఉంటాయి, ఒక వాళ్ళ యాక్సెంట్ లో మాట్లాడలేదు, రూల్స్ ఉంటాయి, నువ్వు చేయాల్సిన పనులు ఉంటాయి, మీటింగ్లకి వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ చెప్తే బాబు నేను ఇవన్నీ చేయను, నాకు వద్దు, నేను ఇక్కడ ఉండని చెప్పి వచ్చాడు. అప్పుడు ఇంకో సూపర్ లివింగ్ హోమ్కి వెళ్తే అక్కడ మంచి ఏఎం మెంబర్ అనమాట. ఏఎం మెంబర్ ఇల్లు అది. అక్కడ సూపర్ లివింగ్ వెళ్తే ఈయన ఏదో మొత్తానికి ఈయన గురించి ఈయన ఏదో
గొప్పలు చెప్పుకుంటుంటే ఆయన మొహం పెట్టి, నువ్వు ఇప్పుడు జైలు నుంచి వచ్చావు కదా, అవును అంటే, నీ జైలు జీవితం జైల్లో పెట్టు, నా ఇంట్లో ఉండాలంటే నోరు మూసుకుని కూర్చో, మీటింగ్లకు వెళ్ళు, రోజు మీటింగ్ వెళ్ళాల్సిందే అని చెప్పాడు. సో రోజు మీటింగ్ వెళ్ళాలి అంటే ఈయన ఇంక మీటింగ్లు తప్పదు కదా, వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాడు. ఎంటన్నాడు, నచ్చలేదు ఇంకా రోజు మీటింగ్కి వెళ్ళటం, కాకపోతే ఇంక తప్పకే వెళ్ళేవాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so then I'm sitting in Alcoholics Anonymous meetings, not identifying as an alcoholic. I would go by the name Brian. I didn't want anyone to know that my name was Pej. If people were in there sharing, I would sit with my arms folded and look at them and just think, these people are so pitiful. Like, they'd come here every day to share about why they can't drink like gentlemen or gentlewomen. This place sucks. I don't want to be in AA. And one day my friend Pete, as a matter of fact, he was Indian, Punjabi guy. He was my drinking buddy. He used to get in a lot of trouble and he would always go to jail or to AA meetings. He told me one day, Pej, his name was Gurpreet. He said, Pej, why do you go to meetings? And I said, because I have to. You know, my sober living requires it. The probation officer tells me I have to go get this court card signed. And he said, well, you know, you can sign your own court card. And I said, what? Are you serious? I didn't even know this. He said, yeah, I do it all the time. Then I don't have to go to meetings. I said, I didn't know this is a possibility. So I started signing my own court card and I stopped going to Alcoholics Anonymous. Now, I didn't know anything about sponsorship, the steps, didn't want to know. You know, I ended up for the next 5 years living my life the way I knew best. And that was by drinking, by using, by not staying sober. And by the time I was 35 years old, I was homeless. My mother wasn't talking to me anymore. She was so angry with me. She said, don't call me anymore. Go stay sober for 1 year and work the steps. And I didn't even know what that meant. And so for the next 7 months, I was homeless and I was living out of my car. Now you have to understand, I saw homeless people on the streets. I saw them living in their tents or on the side of the street. I didn't think I was as bad as them. You know, I wouldn't resort to sleeping in a tent on the street or living on the street. I had a car. So I considered myself executive homeless, if anything. I would stay at people's houses sometimes, or I would go to community pools to take showers. But I was very egocentric, very grandiose. And I lived that way for about 7 months till I realized I can't live this way anymore. And some things happened and some people said some things that helped me come to a point in my life where I started actually contemplating sobriety. But I needed to be beaten into a state of reasonableness until I did so. So I went to my friend Amir's house one day and I told him, I think I want to get sober. And he said, what do you mean? He didn't know what that meant because he wasn't sober. And I said, can I sleep on your couch for a few days? And I tried to detox myself. And my version of doing detox was to stop doing heavy drugs, but I could still drink and smoke marijuana. And so that's not detoxing. That's just taking a break from heavy drugs. And one day I got this idea. I can't do this on my own. I need to call for help. And so I called my mom. And I remember that the way she answered the phone and the way that she sounded, she had a different tone in her voice. And she had a different style of talking. Something had overcome my mom. I didn't realize my mom was in Al-Anon. So the party was over. She basically said, son, why are you calling me? And I said, because I want help. Can I please come back to your house and sober up? And she said, no, son, I told you not to call me until you have 1 year of sobriety, until you work your steps. If you want help, you call this phone number. I wrote down the guy's phone number. His name was Max. And then she hung up the phone on me. When I called Max a few days later, he said, if you want help, there's a house in Irvine, California. You can go there. So I went there a few days later, and I remember knocking on the door, and the man from 5 years before, Mr. Sia, the little Persian man, answered the door. And I was like, oh my God, I know you. It was a different house. And he looked at me and said, I don't know you. I go, how do you not know me? I met you before.
Remember you had a house on Beach Boulevard? I came there, I didn't stay. He said, I don't remember you. A lot of people come and go. I remember the ones that stay. I said, fair enough. I said, I'm supposed to move into your house today. He said, yes, Mr. Max told me. And I told him, listen, before I move in, I'm going to move in on 2 conditions. I said, what is that? He said, I said to him, one, I don't believe in God. So please don't talk to me about God. He said, we don't talk about God too much. I said, okay, great. The other is I don't want to go to AA meetings. He said, we don't go to many meetings. And then we went to 2 meetings every single day. So I don't really think that Mr. Sia was working an honest program. Now, he was sending us to these meetings every day at noon that was just filled with a bunch of crusty old timers. And I remember walking into the room thinking, oh my God, is this what it's come to? I have to sit with these old people in AA. I'm 36 years old at the time. I feel like I still have some youth in me. And I remember there were some guys that would sit against the wall and they looked really angry. They were these old timers that when they would share though, like, there was a lot of depth and weight in their shares. I realized after a while that they were the elder statesmen of the group. They were carrying the message of Alcoholics Anonymous. They were the glue that would bound the group together. And then I also would often take other people's inventory in the meeting, like if they shared a certain way or if they shared every single day. I loved looking at women that shared. It was the only time I could stare at a woman in AA and not look like a creeper. And then one day it happened. One day I was sitting in a meeting and somebody way in the back of the room raised their hand and I was laser focused on this person. I thought, I haven't heard this person. Who are they and what do they have to contribute? And this person started sharing this message that had so much solution. It was a message that carried depth and weight. It was humorous. It was profound. I felt like his share reached into my chest and gripped my heart without my consent. And I remember just laughing from the bottom of my belly, like I hadn't laughed that hard since I was a little kid. And I realized right then and there, that's the language of the heart that they speak of. And the little seed that was planted when I was 17 and was getting watered when I was ending up in AA meetings at this time was flourishing and blooming. And I realized right then and there, I want to be a member of AA. I want to be a member of Alcoholics Anonymous. Oh. I was. All right. So, ఏంటంటే అండి ఈయన ఫస్ట్ అదే ఈ ఇంటి నుంచి వెళ్ళి ఏ మీటింగ్లకి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది కదా, వెళ్ళాల్సి వస్తే మొత్తానికి ఈయన ఏదో వెళ్ళేవాడు, కూర్చునేవాడు, ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు. సో ఒక రోజు ఈయన పాత ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఇంతో పాటు తాగేవాడో కలిసాడు బయట. అసలు నువ్వు మీటింగ్లకి ఎందుకు వెళ్తున్నావురా అని అడిగాడు. వెళ్తే నాకు కోర్టు సైన్ చేయమని ఒక కార్డు ఇచ్చింది, అది కాకుండా నేను అక్కడ ఇంట్లో ఉండాలంటే ఆయన రోజు మీటింగ్ వెళ్ళమన్నాడు. అంటే నువ్వు కోర్టు ఏ మీటింగ్ లో సైన్ చేయక్కర్లేదు, నువ్వే సైన్ చేసేయచ్చు అంటే అవునా అని అన్నాడు. అవును, నేను ఇన్నేళ్ళ నుంచి అదే చేస్తానంటే ఇంక ఇమీడియట్ గా మీటింగ్లు ఆపేసాడు. మీటింగ్లు ఆపేసి మళ్ళీ తాగుడు ఇవన్నీ మొదలు పెట్టి మళ్ళీగా రోడ్డు మీదకి వచ్చాడు అనమాట. వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఏం చెప్పిందంటే, బాబు నువ్వు నాకు ఇంక ఫోన్ చేయకు, 1 సంవత్సరం సూపర్గా ఉంది, 12 సోపానాలు అయ్యాక ఫోన్ చేయన్నాను. ఈయనకి అది కూడా తెలియదు, అసలు ఏం తెలియదు, స్పాన్సర్ ఏంటి, 12 సోపానాలు ఏంటి, ఏం తెలియదు, అది చేయటం ఏంటి అని. ఏదో వెళ్ళేవాడు అంతే, మీటింగ్లకు వెళ్ళాలి. దాని తర్వాత ఈయన రోడ్డు మీదకి వచ్చేసరికి ఈ చుట్టుపక్కల చూసేవాడు, టెంట్లో ఉండటం జనాలు, అంటే ఇల్లు వాకిల్ లేని వాళ్ళు అలా ఉంటారు, లేకపోతే ప్లాట్ఫామ్ల మీద పడుకోవటం, ఇవన్నీ చూసేవాడు. చూసి నేను వీళ్ళకంట ఈ స్థితికి రాలేదని అనుకున్నాడు. నాకు అట్లీస్ట్ కారు ఉంది, కారులో పడుకుంటున్నాను నేను. అక్కడ కూడా ఈయనకి అహంకారం, గ్రాండియాసిటీ, నేను ఇంకా వీళ్ళకంట బెటరు అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నాడు చాలా రోజులు. అయితే ఇంకా ఇంకా దారుణం అయిపోతుంటే మధ్యలో ఇంకా అర్థమైంది, సోబర్ అవ్వాలేమో నేను అని చెప్పి. కాకపోతే నాకు ఎప్పుడో వచ్చింది మెసేజ్, అయితే నేను అలాగా నన్ను చెదగొట్టాల్సి వచ్చింది జీవితం. అప్పుడే నేను వినడానికి సిద్ధమైనాను, అప్పుడు దాకా నేను సిద్ధం కాలేదు.
సరే సోబర్ అవుదాం అని ఇంకొక ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి నేను సోబర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అంటే, సోబర్ అంటే ఏంటి అంటాడు. అదే ఇలాగా సరే అయితే నువ్వు వారం పాటు నీ సోఫా మీద పడుకుంటాను, నీకు అభ్యంతరం లేదా అంటే సరే రమ్మన్నాడు. ఆ సోఫా మీద పడుకునేవాడు. గత ఏంటంటే కొంచెం డ్రగ్స్ తీసుకోకుండా హార్డ్ డ్రగ్స్ మందుని గంజాయి మటుకు కాల్చేవాడు. అంటే అది సోబర్ అవటం అనుకునేవాడు అనమాట. అది ఏంటంటే నేను హార్డ్ డ్రగ్స్ తీసుకోను, మందుని కానీ అది అయితే కొన్ని రోజులుగా అది కూడా సరిగ్గా ఇంక పని చేయకపోతే ఇవి కూడా ఆపాలి అని చెప్పి అమ్మగారికి ఫోన్ చేశాడు. అమ్మగారికి ఫోన్ చేస్తే అమ్మగారు మాట్లాడే విధానం మారిపోయింది. ఎందుకంటే ఆవిడ ఏళ్ళనాది జాయిన్. ఆవిడ ఒకటే అంది, నీకు ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాను, అసలు నువ్వు నాకు ఎందుకు చేసావని అడిగింది చేయగానే. అదేంటి ఇలాగ నాకు హెల్ప్ కావాలి సోదరు అవ్వాలి అంటే, నీకు చెప్పాను కదా ముందే, నాకు సంవత్సరం పాటు సోబర్గా ఉండకపోతే చెయ్యొద్దని చెప్పి అని చెప్పటం జరిగింది. సరే నీకు హెల్ప్ కావాలంటే ఇదిగో ఈ నెంబర్ ఇస్తాను, నెంబర్కి ఫోన్ చేయి అని ఒకరి పేరు ఇచ్చింది. ఆ పేరుతో ఆ నెంబర్కి చేస్తే ఆయన అన్నాడు, ఇక్కడ అదే అరవింగ్ లో అదే అదొక ఏరియా, అక్కడ ఒక ఇల్లు ఉంటుంది, ఆ ఇంటికి వెళ్ళు, సో అక్కడ హెల్ప్ దొరుకుతుంది నీకు. అక్కడ సోబర్ లివింగ్ ఇంటికి వెళ్తే అరవింగ్ లో అక్కడ ఏమైందంటే ఇంతకీ ఫస్ట్ లో ఆ పర్షియన్ కలిశారు కదా ఎక్కడైతే ఈయన ఉండడం అన్నాడు, ఆ పర్షియనే ఓపెన్ చేశారు. అదేంటి నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు నేను గుర్తుపట్టావు అంటే, నేను అందరినీ గుర్తుపెట్టుకోను, బొచ్చెడు మంది వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు, ఇక్కడ వచ్చి ఉండే వాళ్ళనే గుర్తుంటారు నాకు అంటే. ఓహో అలాగా అన్నాడు. నాకు మరి నేను ఇక్కడ ఉంటాను, కాకపోతే నాకు దేవుడి గురించి ఏం మాట్లాడద్దు, మీరు ఎక్కువ మాట్లాడంలే అన్నాడు. మీటింగ్లో వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఊరిని చెప్పద్దు, చెప్పంలే, అంతగా మీటింగ్లు కూడా చెయ్యంలే అన్నాడు. కాకపోతే రోజు మీటింగ్ పంపించాను. సో అంటున్నాడు, ఆ పర్సన్ ఆనెస్ట్గా లేనప్పుడు నాతో అలా చెప్పి లోపల తీసుకొచ్చాడు. అయితే రోజు మీటింగ్కి వెళ్తే ఆ మధ్యాహ్నం మీటింగ్ పంపించేవాడు. పంపిస్తే అక్కడ అందరూ ముసలోళ్ళు కూర్చునేవారు. అబ్బా ఇది ఎక్కడ జీవితం రా బాబు, ఇంకా అప్పుడు 36 ఏళ్ళే, ఇంకా కాస్త ఉందో నాకు జీవితం, ముసలోళ్ళ దేవుడు కూర్చుంటాడు రా బాబు అనుకునేవాడు. ఆ ముసలోళ్ళతోటే కూర్చుని ఈయన ముసలోళ్ళే ఓల్డ్ టైమర్స్, వాళ్ళే పాస్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళే ఆ గ్రూప్ నిలబెట్టారు చాలా కాలం. సో ఏంటంటే నేను షేరింగ్ లేనివాడిని, అప్పుడప్పుడు మంచి అందమైన అమ్మాయిలు వచ్చేవారు, అమ్మాయిల వంక చూడడానికి అవకాశం ఉండేది షేరింగ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు. సో నాకు ఇవన్నీ ఇలాగే నేను అటెండ్ అయ్యాను. అయితే ఒక రోజు ఒక ఆయన చెయ్యెత్తాడు వెనకాల షేరింగ్, ఆయన చాలా సొల్యూషన్ చెప్పాడు. దాంట్లో ఉండింది వెయిట్ డెప్త్, బరువైన మెసేజ్ ఇచ్చాడు, లోతైన బరువైన మెసేజ్ ఇచ్చాడు. ఆ మెసేజ్ తోటి నాకు ఎప్పుడో వేసిన విత్తనం మెల్లిగా పువ్వులు అదే వికసించడం జరిగింది. ఆ మెసేజ్ ఆ రోజు విన్నప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం తేడా రావడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So then I was so excited. We went back to the house. I ran into the house and I said, Mr. Sia, I'm a grateful member of Alcoholics Anonymous. He said, what happened in that meeting? I said, that meeting was everything. There was a man. He shared, and his share touched my heart. It made me realize I really want to do what we do here. And he said, well, what do you think we do here? I said, well, we go to meetings. He said, that's great. Yes, we go to meetings. But Pej, the saying in AA, meeting makers make it, is a cute saying, but it's not necessarily true. There's a lot of people that go to meetings, but they don't always make it. You'll see it if you stick around here for a while. The meetings are the fellowship. Alcoholics Anonymous, the program, is outlined in the Big Book. It's a design for living. You needed to have a sponsor a week ago, and you don't have one yet. I said, I'll do whatever it takes. He said, okay, you need to have one by tomorrow. I said, okay. I found a man, his name was Amir. He was my first sponsor. Amir had a working knowledge of the Big Book. He was a great man. He would come to my recovery home. We would sit together and read the Big Book. He would take me through the book, page by page, line by line, word by word.
And it's not just that he knew the meanings of the word or the definitions that were behind them. This man's essence was Alcoholics Anonymous. He demonstrated altruism at its finest. He talked the talk, he walked the walk. And what I realized when going through the process of the steps is that I have a condition, that I'm not like the normal person. When it comes to alcohol, I have an allergic reaction. It comes from a phenomenon of craving, an obsession, if you will, a spiritual malady. So I went through the process of the steps with Amir, and I told him in the beginning, Amir, I want you to know before we start, I don't believe in God. And he said, Pej, that's okay. I didn't tell you you'd have to believe in God. He said, but I believe in God. I said, fair enough. And I would sit down with this man, and as we went through the process, I would notice that when he speaks about his relationship with his loving creator, he's in love with God. And through going through the process of the steps, I realized in step one, what's the problem? Lack of power is our dilemma. I do a lot of things real good, but when it comes to using and drinking, I'm absolutely insane. And in step two, what's the solution? I need a power that'll relieve me of the obsession of drink, that'll restore me to sanity and give me soundness of mind. Step three, I turn my will of my life over to something I'm not exactly sure what it is. And in step four, I get to swallow some large chunks of truth about myself. Inventory process is of great importance, ongoing. I sat down with Amir. I read him my fifth step. He told me his life story. I told him my life story. God supervised the whole scenario. In step 6 and 7, I asked God to remove my defects of character because left to my own devices, I'll probably remove the wrong ones. Step 8, I have a list. And in step 9, I go out and tell people I was wrong. What can I do to make it right? I never want to harm you again. And in step 10, I continue to take personal inventory. That means if I come short, I clean up where I mess up. In step 11, I pray and I meditate. So when I pray, I get on my knees and I thank God for another day of sobriety, another day of life, another day of breathing. And when I meditate, I try to quiet my mind, listening for the answers, seeking the knowledge of God's will and the power to carry that out. And step 12, that's the magic. That's where it's all about. As a result of working the steps, I've had a spiritual awakening that has not only helped me overcome the using and drinking problem, but the stinking thinking problem. So now when I wake up in the morning, I ask God, how can I be of maximum usefulness to you and your fellows? And it never fails. God always puts people in my path. A lot has happened in the last 15 years of my recovery. I have lost jobs. I have gained jobs. I have gotten cancer. I have beaten cancer. I've gotten into relationships with women that were unhealthy. I'm in the most healthiest relationship with a woman I could ever be with in right now. I've gotten to go back and speak in the same juvenile facility that I once was an inmate and got to walk out. I get to visit people in jail. I get to leave that day. You know, I've built businesses. I've dissolved businesses. I have purchased a home and I have a second home. These are the things, these are just tangible things. But the most important thing is my spirit is alive. You know, I think something that a lot of people miss is the fact that having had a spiritual awakening as a result of these steps, we carry the message. They stop carrying the message, therefore they remain self-consumed, and then they relapse. And we have a duty in here in Alcoholics Anonymous, and that's to help people, to be of service, to set up meetings, to have commitments, to do random acts of kindness in our everyday life for people without seeking validation or recognition, to get out of self, because the book talks about being selfish and self-centered. That we think is the root of all of our problems. So if I don't pull it from the root, I'm going to continually still be in my problems. And I didn't come to Alcoholics Anonymous to suffer. I came here for a new freedom and a new happiness, as the book talks about.
ఓకే, లెట్ మీ ట్రాన్స్లేట్ దట్. సో ఏంటంటే ఈయన ఆ రోజు మెసేజ్ని ఈయన రికవరీ హోమ్కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఆయనతోటి అదే పర్సన్ ఆయనతోటి నేను మెంబర్, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మెంబర్ అని బాగా ఉత్సాహంతో చెప్పాడు. ఆయన అన్నాడు, ఎందుకు మెంబర్ అంటే నేను మీటింగ్లకు వెళ్తున్నాను కదా, ఈరోజు ఒక మంచి షేరింగ్ విన్నాను, ఈ రోజుతో నా జీవితం మారింది. అప్పుడు అందరు అన్నాడు, మీటింగ్లు అదే మీటింగ్ మేకర్స్ మేక్ ఇట్ అని ఒక ఇది ఉంది, అది అది నిజం కాదు, అది కేవలం మీటింగ్లకు వెళ్తే చాలా మంది లాంగ్ రన్ లో ఉండలేరు, అది నువ్వు ఇక్కడ ఉండే కొద్దీ అర్థం అవుద్ది, ఒకరిని తీసుకుని ఆ 12 సోపానాలు చెయ్యి అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఈయన రేపటికల్లా నువ్వు స్పాన్సర్ తీసుకోవాలని చెప్పాడు. వెళ్ళి ఈయన్ని తీసుకున్నాడు ఎవరైతే షేర్ చేశారో. ఆయనతో ఒకటే అన్నాడు, నాకు దేవుడి గురించి మాట్లాడుకో నువ్వు అని. అంటే నేనేం మాట్లాడలేదు, అదే దేవుడి గురించి ఏంటంటే దేవుడిని నమ్మని చెప్పకంటే నేనేం చెప్పనుగా అని అనటం జరిగింది. అనడం జరిగి వీళ్ళు స్టెప్ వర్క్ మొదలు పెట్టాక 1వ సోపానం, ఈ 2, 3 సోపానం అవుతున్నప్పుడు 1వ సోపానంలో ఎలర్జీ గురించి, అంటే ఒక డ్రింక్ తాగితే నేను అక్కడతో ఆపలేను, ఎప్పుడు నాకు తాగాలనిపిస్తూ ఉంటది. దీని గురించి 2, 3లో ఈయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ స్పాన్సరు అతను దేవుడితో ప్రేమలో ఉన్నాడు, ప్రేమిస్తున్నాడు అతను దేవుడిని. అది ఈయన హృదయాన్ని తట్టింది. అప్పుడు ఈయనకి అదే ఒక హయ్యర్ పవర్ ని ప్రేమించచ్చు, ప్రేమమూర్తి అయిన అయ్యే హయ్యర్ పవర్ ఉండొచ్చు అని ఈయనకు అర్థమైంది. అప్పుడు ఈయన 4వ సోపానం ఏంటంటే ముఖ్యంగా అది ఎప్పుడు తీసుకోవాల్సిందే అండి, నా కథ ఆయనకి నాకు చెప్పాడు, ఆ ఇన్వెంటరీ చేసాము. 4, 5లో 6, 7 కూడా నేను ఎప్పటికప్పుడు చేయాల్సిందే, ఎందుకంటే 6, 7లోనే నేను దేవుణ్ణి అడుగుతాను ఇవన్నీ తీయమని వినయంతో. 8, 9 కూడా లిస్ట్ రాసి బయటికి వెళ్ళి ఎవరెవరికైతే హాని చేశానో వాళ్ళకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను హాని ఎలా సరి చేయగలుగుతాను అని అడుగుతాను, మళ్ళీ నేను హాని చేసే ఉద్దేశం నాకు లేదు అని అడుగుతాను అంటాను. ఇది అయ్యాక 10వ సోపానం ఇవన్నీ రోజు నేను చేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా 11లో ప్రార్థన ఏంటంటే నాది రోజు పొద్దున్నే ముందు థ్యాంక్ యూ చెప్తాను, నన్ను బతుకుంచాడు, ఈ రోజు నాలో ఒక జీవం ఉంది, నేను ఈరోజు సోబర్గా ఉన్నాను, ఇంత ముందు లేనిదే ఆ జీవం, ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఐఎమ్ అలైవ్ అంటున్నాడు. సో అలాగా విని మెడిటేషన్ అంటే వింటాను, నా మైండ్ని ఎంత సైలెంట్ గా పెట్టగలిగితే అంత సైలెంట్ గా పెట్టి వినడానికి ప్రయత్నిస్తాను మెడిటేషన్. సో నాకు ఎలా ఉపయోగపడగలుగుతాను ఆ రోజు, దేవుడికి ఎలా ఉపయోగపడగలుగుతాను అని నేను అడిగితే నాకు రోజు దేవుడు ఏదో ఒక మార్గం చూపిస్తూనే ఉంటాడు. నా జీవితంలో జనాలు వస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళకు ఉపయోగపడడానికి. కాకపోతే నేను ఎలా ఉపయోగపడాలంటే పేరు, ఖ్యాతి ఇవన్నీ నాకు వద్దు, పేరు ఖ్యాతులు వద్దు నాకు, అలాగా చేయకుండా నేను ఉపయోగపడాలి. ఈరోజు 12వ సోపానంలోనే అసలు మజా ఉంది, నేను వెళ్తాను. నేను ఎప్పుడైతే నేను ఏ చిన్నపిల్లల జైల్లో అయితే బంధించబడ్డానో ఈరోజు ఆ జైలుకి వెళ్తాను మెసేజ్ క్యారీ చేయడానికి, ఇంకా వేరే జైల్స్ కూడా వెళ్తాను మెసేజ్ క్యారీ చేయడానికి. సో ఈరోజు నాకు అదే నా దగ్గర 2 ఇల్లులు ఉన్నాయి, బిజినెస్లు పెట్టాను, బిజినెస్లు పోయాయి, ఇవన్నీ కాదండి, నేను ఈరోజు జీవిస్తున్నాను, నాలో జీవం ఉంది అని నేను అంటున్నారు. ఇది చాలా మంది మనం చూసుకుంది ఏంటంటే ఈ 12 సోపానాలు అయ్యాక వచ్చే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపుతో వస్తుంది ఇది. నాకు ఎప్పుడు ఒక చిల్లు ఉండేది లోపల, ఆ చిల్లుని పూడుస్తుంది మేలుకొలుపు అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so
I'll finish with a couple of experiences that happened for me. So when I was going through the cancer process, I got into a relationship with a woman that was in AA, but she wasn't really healthy for me. It seemed really good at first. The honeymoon era was so great, but then afterwards, she turned into a different person, which I know the exact nature of my wrongs. The red flags were there. I painted them all green. While being in this relationship, I was doing chemo, and she would come and visit me. And, one day after doing chemo, I went back to her house and she attacked me verbally, physically. And, because of this attack, the police were called and they took it upon themselves to arrest me rather than her. So I was almost 10 years sober. As a matter of fact, I was 10 years sober at that time. I went to jail. I bailed out of jail. I got an attorney the next day. She was a member of Alcoholics Anonymous. And in 2 weeks, I was supposed to go to court. I remember when I was getting ready to go to, the night before going to court, I was actually at a meeting as a fill-in secretary. I was sitting at this table, and it was a hot June night, and the side door was open and it was filled with people. And all of a sudden something came buzzing in through a window and came right towards me. And it was buzzing really loud. And I thought maybe it's a horsefly. But as it got closer, it actually wasn't a horsefly. I realized it was a hummingbird. And when it got closer and closer, I had to duck my head and it hit a podium. I felt its wing flap by my ear and I thought it died. And I went to pick it up and I looked at it and looked into its eyes and it was alive. And I felt like I was looking into the eyes of God. And then it was in my hands. I was holding a hummingbird. It was a very godlike experience. And it flew out of my hand and right back out into freedom. The next morning I woke up, started putting on my suit. I took a shower, put on my suit, was going to go to this courthouse. I was cooking breakfast in my kitchen and I opened up the side door and to get some air. And suddenly I look and a raven flies into my house and it lands right by my leg. And I thought to myself, come on, 2 days in a row, is it odd or is it God? And it looked at me, was flapping its wings and it flew out into freedom. And I went down to the courthouse a few hours later. I'm standing in the courtroom. The lady comes in. She was a judge. She said, Mr. Alagamanan, please come to the stand. I came to the stand. Then she called the other party's name. She said, please come to the stand. The other party wasn't there. And the judge hit her gavel and said, you're free to go. It's those moments when you're awakened, you have this awareness, you realize that God is working in so many different ways. I believe those birds were messengers. I was at another meeting when I was 7 years sober. I was speaking. It was called the Wild Bunch. And I told my story there. And when I was finished with my story, everybody lined up to come and thank me. And I kept seeing this guy. He was staring at me. He kept looking at me in the back of the line. I locked eyes with him. And as he got closer, he said, Pej, do you remember me? And I said, I'm not sure. You look familiar. I kind of feel like I know you. He said, well, don't you remember me? My name is Jason. We used to drink together. And I said, oh my God, I remember you. Yes. He said, you want me to tell you something? I go, how long are you sober? He said, 11 months. I said, wow, I'm so happy you're in AA too. Good job. And he goes, you want me to tell you something crazy? He said, I'm the caretaker for the mother of the kid that you hit on the bicycle. And I looked at him. I thought, oh my God, what are the chances? What are the odds? I asked him for his phone number. I went to my sponsor. I asked him, should I make amends to this lady since I have the opportunity? He said, no, Pej, that was a car accident. You didn't intentionally go out and do something that you could have prevented. It happened. He said, you don't want to go put salt on the wound. Let it be. Give it to God and keep helping people. And 3 months later, I was in a meeting, at a store, and I turned the corner and I noticed Jason was shopping. And I wanted to go over and say, hey, how's it going, Jason? But instead I looked and stopped myself dead in my tracks. And I noticed that the little old lady that he was caretaking for was standing there. And I realized right then, that's the mother of the kid. And it's those moments where I realized God is trying to show you something. Be alert, be awakened.
when you tap into God's consciousness and be God-centered and let God be the light, you have a beautiful life, and you can see there's meaning in every single thing that happens. Thank you for letting me share. సో ఏంటంటే ఈయన నేను ఈ రెండు అనుభవాలు చెప్పారండి. మొదటి అనుభవం ఏంటంటే ఈయన 10 ఏళ్ళు సోపర్ ఉన్నప్పుడు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. ఆ టైంలోనే ఒక ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లోనే ఒక మెంబర్తో పరిచయం అయింది. వీళ్ళిద్దరూ ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ కింద కంటిన్యూ అవుతున్నారు. అప్పటికి ఈయన కొన్ని డిఫెక్ట్లు కనిపిస్తున్నాయి ఆవిడలో, అయినా చాలా బాగుండేది స్టార్టింగ్ లో. సో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంటే అమ్మాయి రోజు వచ్చి చూస్తూ ఉండేది. ఒక రోజు హాస్పిటల్ నుంచి ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్తే ఆ అమ్మాయి పెద్దగా అరుస్తూ ఈయన కొడుతూ, నీ వల్ల ఇదంతా నా జీవితం ఎలా అయిపోయిందంటూ పెద్దగా అరుస్తూ పోలీసులను పిలిచింది. పోలీసు వాళ్ళు ఆవిడని అరెస్ట్ చేయకుండా ఈయన అరెస్ట్ చేసి 10 ఏళ్ళ సొబ్రైటీలో నేను జైల్లో ఉన్నాను. బెయిల్ వచ్చింది. ఇంకొక ఏఏ మెంబర్ లాయర్ ఆ అమ్మాయి నన్ను బెయిల్ ఇప్పించి బయటికి తీసుకొచ్చింది. ఇంకా మర్నాడు కోర్టుకి వెళ్ళాలనగా నేను ఒక మీటింగ్ లో I'm finished with my share. If you want, we can open it up. The topic is. Let me finish with my translation. Oh, I thought you were still. Okay, sorry. So వస్తుంటే ఏంట్రా ఇది అని ముందు ఏమనుకున్నాడు, తేనెటీగ అనుకున్నాడు. తేనెటీగ కాదు, అదొక పక్షి, హమ్మింగ్ బర్డ్ అని, అదొక పక్షి. ఆ పక్షి బుర్ర నుంచి పక్షి కరెక్ట్ చెవు నుంచి వెళ్ళి అటు వెళ్ళిపోయి పడిపోయింది కింద. ఈయన వెళ్ళి చచ్చిపోయిందా అని చెప్పి చేతిలో పట్టుకుంటే ఆ కళ్ళల్లో చూస్తే బతికే ఉన్నాయి. మొదటిసారి ఏదో దేవుడి కళ్ళల్లోకి చూస్తున్నట్టు అనిపించింది నాకు. వదిలేస్తే అది వెళ్ళిపోయింది ఎగురుకుంటూ. మర్నాడు పొద్దున్నే నేను సూట్ అది వేసుకుని కోర్టుకి వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతుంటే పెద్ద రేవన్, అది ఇంకో పక్షి, పెద్ద పక్షి అనమాట. అది అలా ఇంటి నుంచి వచ్చి నా కాలు పక్కన వచ్చి వాలి నన్ను చూస్తుంది. ఏంట్రా బాబు, ఒకసారి అయితే ఏమన్నా అనుకోవచ్చు, 2 సార్లు అయితే దేవుడే అనుకున్నాను. వెళ్ళాను కోర్టుకి. వెళ్తే ఒక జడ్జి నన్ను బెంచ్ దగ్గరికి పిలిచింది. రెండో పార్టీని పిలిస్తే రెండో పార్టీ లేదు కూడా అక్కడ. సో ఇమీడియట్ గా జడ్జి ఏముందంటే యూఆర్ ఫ్రీ టు గో అంది. నేను మామూలుగా వెళ్ళిపోయాను బయటికి. సో దేవుడు పనిచేస్తూ ఉంటాడండి జీవితంలో. నన్ను దేవుడే ఆ మెసేజ్లు పంపించాడు నేను ఉన్నాను అని. అలాగే నేను 7 ఏళ్ళ సోబరప్పుడు ఒక చోట షేర్ చేస్తుంటే అందరూ షేరింగ్ అయిపోయాక అక్కడ ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ షేర్ అని చెప్తారు, షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి. అలా చెప్తుంటే వెనకాల నుంచి ఒక అబ్బాయి నన్ను అలా చూస్తున్నాడు. ఎవరా అని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్తే, నన్ను గుర్తుపెట్టావా జేసు, నేను జేసన్ని అంటే, ఎవరో జేసన్ అని, మా ఇద్దరం కలిపి తాగేవాళ్ళం గుర్తుందా. అప్పుడు నేను గుర్తొచ్చిన కలిపి అప్పుడు ఏమైందంటే ఏం చెప్పాడంటే, నువ్వు గుర్తుందా, నువ్వు 14 ఏళ్ళ అబ్బాయిని కొట్టావు, యాక్సిడెంట్ లో పోయాడు. వాళ్ళ అమ్మకి నేను ఇప్పుడు నర్సులా పనిచేస్తున్నాను, కేర్ టేకర్ లాగా. అబ్బా ఇదేంటి కోఇన్సిడెన్స్ రా బాబు అని స్పాన్సర్ ఫోన్ చేశాడు. నేను అమెండ్ చేయాలంటే, అది యాక్సిడెంట్, నువ్వేం చెయ్యక్కర్లేదు అమెండ్. ఇప్పుడు వెళ్ళి నువ్వు చేసిన ఆవిడ గారి కొడుకు గుర్తొచ్చి మళ్ళీ బాధ వస్తుంది, పుండు మీద మళ్ళీ ఉప్పు జలకు అని చెప్తే, సరే ఒక రోజు అలాగే బయట తిరుగుతుంటే ఏ పిల్లాడు అమ్మ అయితే చచ్చిపోయిందో అమ్మని చూశాడు బయట. మామూలుగా ఆవిడ జీవితం బతుకుతుంది సంతోషంగా. అప్పుడు చూపిస్తున్నాడు, నీకు దేవుడు అంతా బాగానే ఉంటుందని చెప్పి. నేను ఎప్పుడు ఇలాగ కళ్ళు తెరుచుకొని చూడాలంటే నాలోంచి నేను బయటకు వచ్చి అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yes, and I'm going to stop the recording now.